Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii baga nagaan gara YouTube chaanaalii keenyatti kan dhuftanii Abasaa Magarsaan jedhama. Keemistirii kutaa 11ffaan isinii qabadhee jira. Keemistirii kutaa 11ffaa kana chapter 1 dhumarraa jalqabna. Chapter 1 is about the extraction and the basic properties of the element dha. Azalatti qabxiiwwan lamaan tokko kaasna. Qabxii keenya jalqabaa kana keessatti which is about introduction and Dalton's atomic theory and the modern atomic theory. Qabxiiwwan gurguddoo kana lamaan ilaallachaadha part 1 keenya keessatti. So under this chapter here are the contents you are going to deal, like that of introduction parts, Dalton's atomic theory and the modern atomic theory, Euler experiments to characterize the atoms, makeup of the nucleus, mean that what nucleus consists, it means that another is electromagnetic radiation in atomic spectra, quantum mechanical model of the atom, and electron configuration in the orbital diagrams are the main contents we are going to deal in this chapter. Wantoota gurguddoo kana kaasnee ilaalla jechaadha. Kanneen kana keessaa mee har'aaf qabxiiwwan jalqabarra jiran lamaan kaasnee ilaallu, which is introduction parts and Dalton's atomic theory as well as modern atomic theory. Okay. Here are also the objectives of the units, mean that barnoota keenya dhuma kanarratti maal akka gaariitti understand gochuutiin hin qabna. It is what you have to understand at the end of this chapter, like that of comparing the views of different philosophers on the nature of matter, historical development of the atoms, subatomic particles, identifying atomic mass and isotopes are the main objectives of this chapter that you are going to discuss and have to understand. Okay. From this, the first part, I mean that from this first part, here is our objectives, I mean that comparing the view of different philosophers and describing the theory of matters are the objectives of this section we are going to discuss. Okay, introduction part here from this introduction part, we are going to discuss what different philosophers, especially philosophers of ancient Greek, like that of Plato, Aristotle, in Democritus, what they forwarded or developed about matters qabxii jedhu ilaalla jechaadha. From that, let us start from what Aristotle developed regarding the matter. Aristotle thought that all matter was continuous, mean that if one proceed on breaking down substance, it would be impossible to reach the individual particle. It means that, look it, a canal even though it is not modern theory ammayyaa ta'ee argamuti yoo baate yoo akka ilaalcha namicha kanatti maal jedhee matter was continuous, means that if we try to subdivide it, it is impossible to reach when that substance is indivisible. Iddoo particle tokko subdivide qoqqooduu breakdown gochuu caccabsuutti too deemneeti iddootti particle xiqqoo caccabuuti hin dandeenye gahuutiin hin dandeenye. So the matter was continuous jedhee kaa'e namichi kun. The matter was continuous. Kanaaf mee yaadi ittaanee jiru immoo yaada Democritus. Democritus immoo maal jedhe? It is agreed with the concept of Aristotle. Remember that Aristotle said that it is important to reach where the particle is indivisible. Iddootti particle qoqqoodamuuti hin dandeenye gahuuti hin dandeenye continuous by dividing. So Democritus disagree with that of Aristotle kan jenneefis kanaaf. Aristotle kan inni qabateetiin jiru maal jedhe? The matter continually subdivides and it is impossible to reach where it cannot be divided jedhe. Democritus immoo gaafa yaada kana waliin galu faallaa yaada kana jira maal jedhe? He submits that if matter is divided into smaller and smaller, we would end up with the particles called atoms, means that indivisible. Particle tokko divide gochaa qoqqoodaa xiqqeessanii qoqqoodaatanii yoo deemne jedhe Democritus
ishee dhumaashii qoqqoodamuu hin dandeenye irra ni geenya. That's why is now as ATM. Wanta ittiin qoqqoodamuu dandeenye isheen dhumaa sunis ATM, which is indivisibly jedheetiin lafa kaa'e. So they have different views, means that which is controversy of each other. Maaliif wal faalleessu arsootiin iddootti dhaabatu hin qabu continuous jedhe. Democrats immoo it is possible to reach where the party is indivisible at that level that party is now as atom jedheetiin kaase waan taate. So this idea continued after John Dalton developed the theory of matter. Means that after nearly 2000 years, John Dalton developed an atomic theory that had gained a broad acceptance. Bal'a yaada Democrats boodarra fudhee dhufee ammaan sun ta'utti yaadonni kun yaada bal'aa qabatanii socho'aatiin hin turan yookaas yeroo bal'aa haguugaritti hin turan jechaadha acceptance isaan. So John Dalton developed an atomic theory that gained broad acceptance fudhatama guddaa yaada qabu fudhatee dhufe John Dalton amma modern atomic theory immoo developed ta'utti jechaadha. Mee John Dalton immoo maal jedhe kan jedhu immoo qabxii keenyattaan keessatti ilaalaatiin deemna jechaadha. So when it comes to Dalton's atomic theory, maal jenneerra John Dalton theory naannoo waggaa 2000 furuu danda'u qabateetiin dhufe jenneerra waan ta'eef mee theory akkamitiin qabateetiin dhufe? Theory Dalton qabatee jiruu fi theory Dalton forward godhee fi modern atomic theory immoo maal jedha? Let us relatively with each other. Wanta Aristotle jedhe ilaalleerra, wanta Democrats jedhe ilaalleerra. Mee sadaffaarratti immoo wanta matariidha wal qabsiisuu kooti. Wanta Dalton jedhu immoo ilaalle. Let us compare those theories developed by John Dalton, Aristotle and Democrats with that of modern atomic theory farm wal bira qabnee ilaalla jechaadha. So postulates of Dalton's atomic theory. His theory based on certain observation, experimental results in logical laws. Theory John Dalton developed godhe warreen darban irraa maaltu adda isa godha yoo jennu his theory based on observation, experimental results in logical laws. Seera irratti wanta focus ta'edha. Experiment irratti illee kan focus ta'edha. Fakkeenyaaf what laws he based upon in his postulate yoo jenne postulate isaa keessatti seerota kamirratti fa'aa focus ta'e yoo jenne like that of the law of conservation of mass and the law of finite proportions are those laws on which John Dalton based on to develop his theory. Theory isaa develop godhe keessatti seerota John Dalton irratti focus ta'e keessaati seerota kanneen akka the law of conservation of mass and the law of definite proportion da jechaadha. The law of conservation of mass maal jedha? The law of definite proportion maal jedha kan jedhu mee qabxiidhuma keenya itti aanu keessattiin ilaalaatiin hin deemne jechaadha. So the following are Dalton's atomic theory focus yookaas immoo theory John Dalton develop godhe seerota irratti fi experimental results irratti kan focus ta'edha jenneerra. Mee theory inni develop godhe eenyu fa'aati? Here are the theories or the postulates developed by John Dalton regarding the atoms. The first one is all atoms are composed of smallest individual particles known as atoms. Look it. Maal jedhe namichi kuni? Every matter composed of smallest particles, which is that smallest particle is indivisible, which is known as atom jedhe. Mattering come to every matter. Particularly xiqqoo atom jedhamtu irraati ijaaramte. Atomtiin kunis immoo lookits. Atomtiin kunis immoo maal jedhe? Indivisible dha jedhe. Indivisible miidhatu kan nuti bisa divide further kan itti fufee divide ta'utillee hin dandeenye jecha. Kanaaf the smallest one in atom dha jechuudha akka yaada namicha kanaatti. The next Dalton's atomic theory is atoms can neither be created nor destroyed in a reaction. Look it. When a given reaction takes place, in that reaction, the atoms neither created nor destroyed. Means that atom achi keessatti reaction na keessatti haara uumamtus hin jirtu. Achi keessatti kan baddu yookaas immoo dhabamtus hin jirtu jedhe. Neither created nor destroyed. So
jalqabarra kaasneerra maal which theory of both atoms theorywan John Dalton kaase kana keessaati kamtu modern atomic theory keessatti accepted ta'ee jira kamtu immoo laterally incorrect ta'ee jira kan jedhu dhuunfaa yaada keenya garuu baratti ilaalla. Haa ta'uutii ammaaf maal jedhee atoms neither created nor destroyed during reaction takes place jedhee. The next means that the third theory developed by John Dalton is all atoms of the same elements are identical in mass and in all other properties. Here is the third theory developed by John Dalton. So, look is an element contains its own atoms. Those atoms of the same elements are identical. Look it, identical means that identical in mass and in all other properties. Elementiin jira. Elementiin kun immoo atiimota mataa isaatii kan irraati ijaarame qaba. So, such atoms from which an element made up or from which elements composed is identical in mass as well as in other properties. The fourth theory says that atoms of different elements have different mass and size. For example, we take atoms of sodium and atoms of magnesium. They are different elements. Jarreen kana fakkeenya sodium fi magnesium yoo fudhanne these are different elements. So which composed from different atoms. So the atoms of such different elements are completely different in mass as well as in size. The fifth theory says that atoms of different elements combine in small or ratio to form as a compound. Means that, for example, if we take the reaction between sodium and chlorine to produce sodium chloride, when such atoms combine to form the compound, they combine in fixed small wall ratio. Ratio xiqqootii wal nyaatu. Ratio xiqqootii wal nyaatu. Fakkeenyaatiif if you take, for example, the reaction between hydrogen and water if you take achi keessatti yoo ilaalle hydrogen fi oxygen wal nyaatee water gaafa nuu kennu the ratio between this reaction is 2:1 means that 2 atoms of hydrogen react with that of 1 atom of oxygen to produce the water. San keessatti ratio xiqqootii wal nyaatu. Fakkeenyaaf ratio guddaa buune 2:1 ratio hydrogen to oxygen 2:1 to ratio kana guddisne 4:2 jechuu hin dandeenyu. 4:8 jechuu hin dandeenyu. Kanaaf such atoms must combine in a small wall ratio xiqqootiin wal nyaatuutiin qabu jedhe. The next means that the sixth theory of matter which developed by John Dalton is atoms of the same element can combine in more than one ratio to form different compounds. Look, it's optimal case. Elementani atimonni lama ratio garagarati wal nyaatani compound garagara uumnando. For example, akkas gaafa jennu, for example, if we take the reaction between carbon and oxygen. For example, if carbon and oxygen reacted to produce carbon dioxide as well as carbon monoxide. Remember, carbon dioxide is this one and carbon monoxide is this one. In this case, the ratio of carbon to oxygen is 1:2. Carbon atemi tokkotu oxygen atemi lama faana wal nyaate. Kanaaf ratio keessa jiru maal jechuudha? 1:2 dha jechuudha. But when we come to the carbon monoxide, the ratio is 1:1. Kanaafu ham carbon dioxide keessa jiruu fi ham oxygen carbon dioxide keessa jiruu fi ham oxygen carbon monoxide keessa jiru yoo ilaalle it is completely different. In carbon monoxide ratio is 1:2 and in carbon monoxide ratio is 1:1. So kana ibsuu gaafa barbaadu maal jedhee atoms of the same element can combine in more than one ratio garaagaraatiin wal nyaatanii compoundii garaagaraa kennuutiin danda'u jedhe. Elementii atomonni wal nyaatan kun ratio garaagaraa wal nyaatanii compoundii garaagaraa nuu kennuu danda'u jedhe. Egaa jalqabatti maal kaasne irraa dimokiraatas maatarii wal qabsiisee akkamitti viiyoo akkamii qaba yookaas immoo yaada akkamii develop godhe kan jedhu kaasne ilaallee irraa
Aristotle yaada akkam develop godhe jennee kaasne ilaaleerra. Sadaffaa irratti immoo John Dalton regarding the matter yaada akkam develop godhe kan jedhu ilaaleerra. So averagely that their view or what they have developed is correct or not kan jedhu maal keessatti ilaalla yoo jennee modern atomic theory keessatti ilaalla. So the modern atomic theory was generally bigger with John Dalton. Wanti John Dalton lafa kaa'e. Remember that we said that the postulates of John Dalton mainly depend upon the logical laws as well as the experiments jennee. Yaada John Dalton develop godhe bal'aansa experiment irratti kan xiyyeeffatee fi logical law irratti kan xiyyeeffatedha jenna. Kanaafuu yaada namicha kan experiment irratti xiyyeeffate erga ta'eeti modern atomic theory was generally bigger with that of John Dalton. John Dalton modern atomic theory dhaaf bu'uura gaarii lafa kaa'e jechaadha. Maaliif lafa gaarii lafa kaa'u sammuu nu hubachiisa yoo jenne since his theory developed based upon the logical laws as well as based upon experiments. So Dalton's work was mainly about the chemistry of atoms, how they combine to form new compounds, rather than about the structure, internal structure of atoms. Most probably what John Dalton developed it is about atoms and also how they can combine rather than the structure of the atoms. Atomonni structure akkamii qabu isa jedhu caala wanti John Dalton godhe wanti John Dalton developed godhe theory isaa mainly irratti focus ta'a yoo jenne waa'ee atomii fi akkasumas how they combine akkamii wal nyaatu waan irratti kadhaakan akkamii wal nyaatu irratti waa'ee ratio isaanii kaasneerra. Small ratio dhaan combine godhineerra. Kanaaf qabxiiwwan akkanarratti focus godhe jechaadha John Dalton. So modern atomic theory of matter kun egaa qabxii akkamii qabatee jira. The following are postulates of modern atomic theory. All matter composed of atoms. Remember that every matter John Dalton also developed a theory that states every matter composed of the smallest particles known as atoms jedhe. Particle baay'ee xixiqqoo atomii jedhamtu irratti develop taatedha John Dalton. Gara modern atomic theory gaafa dhufnu all matter composed of the particle known as atoms. So John Dalton asirratti qabxiin inni kaase relatively kan afaanillee wanta wal fakkaatu qaba jechuudha. So the next modern atomic theory is atoms cannot be created. Look, atoms cannot be created nor destroyed during ordinary chemical reaction. Here we are expressing that this concept means that atoms cannot be created nor destroyed during only ordinary chemical reaction. Look, we can classify the reaction as ordinary reaction as well as nuclear reaction based upon the process in that reaction takes place. Reaction sana keessatti process gaggeeffame irra dhaabanne reaction tokko ordinary reaction or nuclear reaction jennee classify gochuu dandeenya. Kanaafuu in modern atomic theory atoms cannot be created nor destroyed. Can imagine when you that one is during ordinary reaction rather than in nuclear reaction. So atoms can be subdivided into electrons, protons, and neutrons. Remember that in Dalton's atomic theory, we said that, or he stated that atoms cannot be subdivided. It means that the atom is indivisible. Indivisible means that which cannot be further divided in that. So, gara modern atomic theory immoo gaafa dhufnu faallaa yaada sana maal jedhe atoms subdivide into electron, proton as well as neutron ta'uu isaati. Kanaaf kan John Dalton atom is indivisible jedhe gara modern atomic theory itti gaafa dhufnu divisible ta'uu ishee hubanna jechuudha. Subdivide into electron, proton and neutron ta'uu ishee hubanna jechaadha. So, the next theory, modern atomic theory states that atoms of the same element have the same property and atomic number. Atomic number will fakkaaf. For example, at the beginning we mentioned that a given element has its own atoms, DNA. Such atoms
have the same property as well as the same atomic number. Atomic number wal fakkaata. For example, yoo fudhanne sodium fakkeenyaatiif yoo fudhanne sodiumin elementiin sodiumidha. Atomota mataa isaatii qabaata. For example, if we take 1 mole of sodium atom yoo fudhanne, if we take 1 mole of sodium atom yoo fudhanne, it contains Avogadro's number of sodium atoms. Baay'ina hamma sa'an tanaa of keessaatii qabata. Atomonni hamma sa'aatiin elementii tokko hamma sana baay'atan sun jechuudha egaa property wal fakkaataa fi atomic number wal fakkaataa qabaatu jechaadha. The fourth one states that atoms of different elements have different properties. Amala garaagaraa qabaatu. Atomii sodium irraa ijaaranii atomii oxygen irraa ijaaranii faana ture relatively walirraa compare gooneeti. Jarreen kun atomonni kun are different in different property. Property garaa fakkeenyaaf maatii isaanii yoo ilaalle, atomic number isaanii yoo ilaalle, wantoota garaagaraa kaabnetu yoo ilaalle, they are completely different jechaadha. The fifth one is atoms of different elements combine a small ratio to form the compound. Atomonni elementii garaagaraa wal nyaatanii gaafa compound inuu kennanii, they combine in a small number to form, or that number means that small ratio to form the compounds. Compound kennuudhaafi akkuma jalqabasiin kaase fakkeenyaatiif if we take for example carbon dioxide fakkeenyaatiif osoo fudhanneeti as keessa ratioon carbon to oxygen maaliin jira 1:2 dhaan jira. Akkas gochuu akkas gaafa jennu if we multiply by for example to lamaan baay'ifne carbon to oxygen 4 kana gochuun dandeenya. Ratioon kun maal jechuudha 2:4 jechuudha. Kanaaf gaafa simplify taanu 2:4 kunis 1:2 faana wal qixxeedha waan taateef ratioon ittiin barreessinu it must be in small whole ratio tiin ta'u. Ratio shitiin qoshin qabaatiin combine ta'uutiin hin qabu jedha. Kana maal jedhe atoms combine small whole number or small whole ratio to form the compound kan jenneef kanaaf jechaadha. Okay. Wantoota gara oliitti haasa'aatiin hin turre maal kaasne regarding the matter we discussed what Aristotle developed regarding the matter as well as what theory Democritus developed regarding the matter as well as John Dalton's postulates. At the first we discussed the modern atomic theory. Kanaaf yaadota Aristotle kaase, Democritus kaase fi akkasumas yaada John Dalton kaase which one is acceptable idea from that developed idea when philosophers developed kun sana keessatti isa kamtu sirriidha kan jedhuuf eenyu keessatti ilaalla jechuudha. Modern atomic theory keessattidha kan nuti compare goonu jechaadha. Mee sana walitti qabuudhaaf yaadota sana walitti qabuudhaaf mee gaaffiiwwan kana keessatti yaada keenyaa ilaallu. What is the law that Dalton formulated based upon the law of conservation of mass and the law of definite proportion? Maalif jalqaba irratti maal jenneerra? John Dalton developed his theory based upon the logical laws jenneerra. So, loowwan sana keessaati what is the law that John Dalton formulated based upon the law of conservation of mass? Theorywan isa develop godhe sana keessaati the law of conservation of mass irra dhaabatee yaada akkamii develop godhe tokko. The law of definite proportion irra dhaabatee yaada akkamii develop godhe. The law of conservation of mass irra dhaabatee maal develop godhe yoo jenni the law of conservation of mass miti mataan isaayyuu maal jedhaa jedhu yaadachuun dirqamataa jechaadha. The law of conservation of mass irra dhaabatee John Dalton seera akkamii formulate godhe. Postulate akkamii formulate godhe jedhu kaasuutiin dura the law of conservation of mass miti mataan isaa maal jedha jedhu understand gochuun dirqamata jedhu. Kanaaf the law of conservation of mass states that matter neither created nor destroyed in chemical reaction jedha. Kanaaf wanti irra dhaabatee maal develop godhe yoo jenni based upon the law of conservation of mass John Dalton formulated that atoms can neither created nor destroyed during chemical reaction yaada jettu formulate godhe jecha. Inni lammaffaan qabxiin biraan immoo the law of definite proportion immoo dhaabatee maal develop godhe jedhu immoo ilaalu. Qabxiin keenya akkasuma yaada lammaffaan immoo the law of definite proportion dhaabatee immoo
theory akkamiin develop godhe sammuu gaafa ilaallu. Kanaaf qabxiin gaaffiin keenya maal gaafatee the law of conservation of mass dhaabatee maal develop godhe akkasumas the law of definite proportion dhaabatee maal develop godheedha qabxiin keenya. Kanaaf the law of conservation of mass dhaabatee kan inni develop godhe atoms can neither create nor destroy qabxii develop godhe. The law of definite proportion immoo dhaabatee maal develop godhe sammuu gaafa ilaallu. The law of definite proportion maal develop godha akkasumas maal state godha qabxii gaafa ilaallu. The law of definite proportion states that atoms combine in smaller ratio sana keessatti jechuudha. Regardless of their source, a pure double compound has a fixed amount of atoms jedha. Fakkeenyaatiif ET water fakkeenyaaf osoo fudhanneeti wateriin hydrogen lamaa fi oxygen tokko of keessaatii qabdi yoo taate we can get from different source garaa argachuu hin dandeenye. But the ratio of hydrogen to oxygen cannot be changed in jijjiiramti. Maaliidhaan if that water is a pure water. It contains 2 hydrogen and 1 oxygen. Kanaaf the law of definite proportion states that if a given compound is a pure, the composition of those atoms in that compound is constant jedha. Asirratti dhaabatee namichi kun maal develop godhe yoo jenne given the different atoms combine in smaller ratio to produce the compound qabxii jedhu develop godhe jechaadha. When it comes to the next question, which postulate has been shown to be incorrect by lateral work? When you say by the lateral work, we have to compare Johann Dalton's postulate with that of the correct postulate. That correct postulate is about what? Modern atomic theory. Postulating Dalton sirriidha moo sirrii miti? Kan kufee jira moo kan fudhatame jennee justification kennuudhaaf we have to compare with that of modern atomic theory faana compare gochuutiin hin qabne jechuudha. So according to the process of Dalton, remember what you have discussed under Dalton's postulate. So according to the process of Dalton, atom is indivisible, but so lateral work means that when we compare with that of modern atomic theory, atoms can subdivide into electron, proton, and a neutron. Maal jedhe ture iyyuu Johann Dalton yaadama. Atom is indivisible jedhe. It can't be further subdivided jedhe. Theory isaa keessatti. Modern atomic theory keessatti immoo gaafa dhufnu modern atomic theory maal jedha? Atom can subdivide into electron, proton, and a neutron jedhe. Kanaafuu yaadni kun through lateral work means that through the experiment it is disproved. Yaadni indivisible jedhe sun disproved ta'eetiin argame jecha. The postulate of Dalton states that atoms can neither be created nor destroyed in a reaction is only applied for ordinary reaction. But in nuclear reaction, atom can be transformed into another atom, and also any atom can be formed. Namichi kun maal jedheera? Atom neither created nor destroyed in a reaction jedhe. We can subdivide reaction into ordinary reaction as well as nuclear reaction immoo jenneera. What's nuclear reaction? The nuclear reaction is the reaction in which the nucleus of a given atom can combine with another nucleus to produce a new atom, which is completely different from the first one. And also, a given nucleus of a given atom can further subdivide it to produce a new atoms. Kanaafu nuclear reaction keessatti atomiin tokko jijjiiramtee atomii biraa uumuu dandeessi. Atomiin garaagaraa lama walitti dhufee atomii haaraa biraa uumuu hin danda'a. Kanaafuu there is the probability to be transformed to another atom. It means that gara atomii biraatti jijjiiramuu ni jiraata. Garuu maal jedhu ture Johann Dalton atom neither created nor destroyed jedhe. This idea is only applied for ordinary reaction. Kanaaf yaadota kanatu fail ta'e jechaadha yaada Johann Dalton keessaati. Another
ideas that become incorrect, so the latter or case atoms of the same elements have the same property jedhe John Dalton. Eenyufaa kanneen akka maasii fa'aatiin wal fakkaatu jedhe. Atoms of the same elements have the same property but may have different mass due to the presence of isotopes. John Dalton yaadadhaan John Dalton maal jedheera? Ateemonni elementii wal fakkaataa propertiidhaanis maasiidhaanis wal fakkaatu jedhe. Here what I'm going to tell you is that atoms of the same element may have different mass due to the presence of what isotopes. Isotopes means that atoms of the same elements having the same atomic number with different mass number. It means that, for example, if you check chlorine, there is a chlorine having the mass number of 37 and there is a chlorine that has the mass number of 35. This indicates that chlorine exists with different mass. It means that. So, yaada kunis kan fail ta'e keessaa tokkodha jechaadha yaada John Dalton. Haa ta'uutii garuu yaada John Dalton kana keessaa kanatu fail ta'e gaafa jennu but what he developed regarding the matter is the base for the modern atomic theory. Modern atomic theory wanti inni lafa kaa'e bu'uuradha. Maaliif jennaan bal'aansaa modern atomic theory faana gaafa lalamu fudhatameera waan ta'eef fakkeenya yoo fudhanne every matter composed of atoms jedhe. Modern atomic theory faanas gaafa dhumee ilaallu modern atomic theory maal jira? Matter composed of kanaaf composed of atom jedha. Kanaaf this idea is also accepted. Akkasumas fakkeenyaatiif wanta fudhatame kan biraa kaasnee yoo ilaallu different atoms combine in small ratio to produce the compound. This one is also completely right when you compare with that of the modern atomic theory. Another which one is correct through the latter of kabraan qabxiin biraan kan argate modern atomic theory biratti moo ammas fudhatama kan argate kan jennee wal bira qabne yoo ilaalle different elements combine in different ratio to produce more than one compound. Elementonni garaagara ratio garaagaraatti wal nyaatanii compound garaagaraa uumuu danda'u kan inni jedhillee modern atomic theory keessatti wanta wal deeggare ta'eetiin argame. Kanaaf John Dalton wanti inni kaa'e kan slow lateral rock incorrect ta'e yoo jiraate majority of his work is acceptable by the lateral rock, means that's by modern atomic theory. So here under John Dalton's postulate, we see that his experiment mainly focus on the logical laws. Laws inni irratti focus ta'e keessa eenyu fa'i yoo jenne immoo muraasa kaasneetiin haa ilaallu. So the following laws are considered as three fundamental laws of chemistry or the three laws of chemical combination. Maaliif reaction ateemiin tokko ateemiin biraa faana nyaate compound gaafa kennu there must means that we have to have the laws how they combine to produce the compound. Ateemiin tokko ateemiin biraa faana nyaate compound nu kennu we have to have the law. What laws are there? Mee seerota sana haa ilaallu. There are three laws which are now not the three laws of chemical combination. The first one is the law of conservation of mass. The law of conservation of mass states that matter neither created nor destroyed in chemical reaction. Remember this idea when we say it states that matter neither created nor destroyed in chemical reaction. Gaafa jennu remember that this reaction is in what? This reaction is in ordinary reaction rather than in nuclear reaction. Means that when we say this, the mass of reactants must be equal to that of the mass of the product. Means that when an atom reacts is another atom to produce the compound, there is no mass loss. It means that when we say the mass of reactants equal with that of the mass of the product, we mean that the mass of the beginning must be equal to that of the mass of the last we will obtain. It means that kan maasin jalqaba gaafa nyaachisuudhaaf jennu qabaannuutii fi fakkeenyaatiif if sodium reactive with chlorine, sodium and chlorine is what? Our reactants. The mass of sodium plus the mass of reactants must be equal to the mass of the product formed. It means that the mass of the sodium chloride produced, it means that mass of reactant if product will get ta'uu qaba gaafa jennu akka kana jechuudha. Another law is the law of definite proportion. The law of definite proportion says that a pure sample of compound has the same composition regardless of its source. Again here, for example, we can have
a compound from different source. Compound ta'e tokko tokko fudhanneeti source garaagaraa irratti argachuu hin dandeenya. For example, if we take water tokko yoo fudhanne bakki nuti irraa arganne ardi nuti irraa arganne it may be differ. But if it is a pure water, means that if it is a pure compound, that its composition cannot be changed. Remember that, for example, water has 2 hydrogen and 1 oxygen. So here if the ratio is 1:1, means that the water is composed of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. Even though our source can be different to have that to obtain the water, if that water we obtain is pure, that is composition cannot be different. It means that this composition is remain the same. It means that gafa sira kana the law of Repanato Cosmo remain composition can constant gafa kana agarsiisa jechaadha. The second law, which is the law of multiple proportion, which states that when 2 elements combine to form more than one compound, the mass of one element combined with different, with fixed mass of second element in the ratio of small whole number. For example, we take here carbon dioxide. Carbon dioxide if carbon monoxide also fudhanneeti. Carbon dioxide if carbon monoxide also fudhanneeti. These are 2 compounds that formed from carbon and oxygen. Here in carbon dioxide there is carbon and oxygen. Here in carbon monoxide there is carbon and oxygen. But the amount of carbon is fixed in both. So the mass of one element combined with a fixed amount means that the mass of oxygen that reacts with fixed amount means that fixed number of carbon are in the ratio of small whole number. Ratio xiqqishootiin ta'uutiin hin qabdi jechaadha. Compoundiin nuti arganne garaagara yoo ta'e iyyuu ratioon nuti ittiin barreessuun fi qabachuun hin qabnu xiqqoo ta'uutiin hin qabdi. But you see the amount of oxygen in both. The amount of oxygen in carbon monoxide is 2, while the amount of oxygen in carbon monoxide is 1. So the amount of one element in the 2 compound is different in that. Meaning, low kaasne kana example itiin adeekaru, which is the first example. This first example says that what mass of hydrogen and oxygen can be obtained from 18 grams of water. It says as hint we have that water is this percent of hydrogen and this percent of oxygen. Remember, the given or the total mass of water, which is given is here we have water. Here we have water which has 18 grams. Among 18 grams of water, here hydrogen has 11.2%. Among that, we are required to determine the mass of hydrogen. So this total mass of water represents the total percent. Maalif? 18 grams nu kenname kana keessatti this 11.2% represents hydrogen. So if this total mass of water means that 18 grams represents 100%. Maalif? Total mass keenya dha waan taateef. Total mass nu kenname kana 100% jennee yoo fudhanne among this 100% here 11.2% is what? It is hydrogen. So this mass of hydrogen is equal to what? If 18 grams represents 100%, among this 100% we have 11.2% of hydrogen. So what this percent represents in mass for hydrogen. So the mass of hydrogen is equal to 18 grams, which is the total mass, times 11.2% divided by 100%, which is equal to 2.02 gram. So
from 18 gram of water, 2.02 gram represents the mass of hydrogen in that. So that's also determined for the mass of oxygen. This 18 gram of water represents the total mass. So again, if this 18 gram represents 100%, among this 100%, we have 88% of oxygen. So this represents what mass of oxygen is to calculate represents what mass of oxygen. So the mass of oxygen is equal to 18 gram times 88.8 gram divided by the total mass, which is as a total percent, which is 100%, which is equal to 15.98 gram. Kanaaf parsantii nuu kenname gara maasiitti deebisna jechuudha haala kanaatiin. Another example. The following data were collected for several compounds of nitrogen and oxygen, which is mass of nitrogen that's combined with 1 gram of oxygen in compound A. In compound A, look at here 1.750 gram reacted with 1 gram of oxygen to produce compound A. While to produce compound B, 0.750 gram reacted with 1 gram of oxygen also. To produce compound C, this much of nitrogen, means that 0.4375 gram reacted with 1 gram of oxygen. So this table shows how this data and that's how this one indicates multiple proportion to produce when different elements react with different ratio. For example, look at if you see the first compound this amount of nitrogen to 1 gram of oxygen to produce another compound, this amount of nitrogen to 1 gram of oxygen again. As from all understand gochuun dandeenya ateemonni garaagaraa lama ratio garaagaraatti wal nyaatanii compoundii garaagaraa produce gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf inni si ratio isaanii kana yoo ilaalle the ratio of nitrogen in compound A with that of compound C keessa relative fakkeenyaatiif yoo kaasne the amount of nitrogen in compound A divided by the smallest one that in compound C yoo goone which is 1.75 gram divided by 0.4375 gram. Maal baasaatiin jira? The ratio of nitrogen in compound A in a compound which is 0 baasaatiin jira, which produces in this case, which gives 4/1 ratio faana wal qixxee kan ta'e. Kanaaf maal agarsiisa wanti kuni? There is 4 times amounts in compound A. The amount of nitrogen in compound A is 4 times that in compound C. Means that kanaaf ratio garaagaraatu jira jechuudha. Kanaaf amountiin nitrogenii compound A keessa jiru amountiin nitrogenii compound C keessa jiru dachaa fuutiin caala jechaadha. Akkasumas the amount of nitrogen in compound B keessa jiruu fi the amount of
nitrogen in compound keessa jiru ammas yoo ilaalle mean that's B over C yoo ilaalle it is 0.875 gram of nitrogen in compound B while there is 0.4375 gram in compound C, which is equal to that of the ratio of 2 to 1. This one again indicates that the amount of nitrogen in compound B is 2 times the amount of nitrogen in compound C. It means that kind of as rakatin kumalu agarsiisa different two atoms can combine in different ratio to produce different compounds. Qabxii jedhu nu agarsiisa jechaadha. Okay, thank you. Part 1 keenya kanumaan kan xumuru ta'a. Part 2 keenya qabxii itti aanutti immoo early experiment to characterize the atoms. Kana jechuun the discovery of subatomic particles qabxii jedhuun part 2 keenya irratti wal agarra. Agar sanatti sinagaa ta'a jecha warreen YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe share godha. Hiriyoota keessaniin gaa galatooma.